Hi guys, I'm Vaishali and this is my friend. Hello, I'm Abhirami. We both got a big opportunity to go to Kochi. We went there for a 5-day trip and the highlight வந்து Kochi Biennale. So main அது ஒரு contemporary art festival which takes place every 2 years. And artists from all over the world come there to display their works. எனக்கு வந்து we saw so many works at the Biennale. That was அது ரொம்ப டிஃப்ரெண்டாக இருந்துச்சு யூஸ்வலாக இல்லாமல். We saw so many artworks here at Chennai. We saw so many sculptures, paintings. அதை தவிர்த்து அது இல்லாமல் கொச்சி பின்னாலே வந்து நான் ஒரு டிஃப்ரெண்டான ஒரு மீடியத்தை பார்த்தேன். அங்கே இருக்கிற ஆர்டிஸ்ட் வந்து நிறைய டிஃப்ரெண்டான மெட்டீரியல்ஸ் வச்சு யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. அது யூஸ்வலாக இல்லை நம்ம பார்க்குற மாதிரி. எஸ், அதுதான் இப்போ சொல்ல வந்தேன். அங்கே வந்து நான் ஒரு இன்ஸ்டாலேஷன் பார்த்தேன். ஹீஸ் அ ஆர்டிஸ்ட், ஹிஸ் நேம் இஸ் சாகர் நாய்க். அவங்க வந்து ஒரு இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணியிருந்தாங்க. எதை பற்றினா ஒரு ரூரல் வில்லேஜில் ஒரு வாட்டர் கிரைசிஸ் பற்றி நடக்கிற அந்த ப்ராப்ளத்தை வந்து ரொம்ப அழகாக சொல்லியிருந்தாங்க. அது ஒரு சஃபரிங்கான ஒரு விஷயத்த எப்படி வந்து பீப்புளுக்கு வந்து அழகாக கன்வே பண்ணாங்க. அது வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. தட் டைம் ஐ வாஸ் ஃப்ரீஸ்ட் சீரியஸ்லி. நான் அங்கேயே நின்று உடனே ஸ்கெட்ச் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். Even people were coming and appreciating our works. They were like, oh my god, this line work is so pretty, your drawings are so pretty. So அது வந்து ரொம்ப பெருமையாக இருந்துச்சு. as an art student. as an art student-ஆ நமக்கு அது ரொம்பவே தேவை. யாராச்சும் வந்து நம்மளை அப்ரிஷியேட் பண்ணும்போது அது வந்து நமக்கு ஒரு கான்ஃபிடென்ஸை கொடுக்கும். ஆர்ட் ஸ்டூடெண்ட் மட்டும் இல்லை, எனி ஃபீல்டில் இருந்தாலும் நம்ம பண்ணுற ஒர்க்கை யாராச்சும் அதை அப்ரிஷியேட் பண்ணும்போது அது இன்னும் நமக்கு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் கொடுக்கும். ஸோ we were a conversation with people, so that was an amazing thing for me. Yeah, another amazing thing was starting of the trip here we were having fun. In the train itself with our faculties and juniors both together, we were having fun. We were dancing, singing, mimicry பண்ணிருந்தோம். We were imitating our faculties. Yeah, they were, instead of judging us, they were laughing with us. They were enjoying the trip. They weren't like நான் அது மாதிரி இல்லை. They were laughing. They were very friendly with us. They were open with us. And another thing in the trip was the restaurant போனோம். ஒரு சிக்கன் கறி கூட நீ சாப்பிட்டா பிடிச்சிருந்துச்சு. Like the delicacies in Kochi, Kerala itself, you have to go and check it out. They are very delicious. உனக்கு அந்த புட்டு ஸோ அங்கே உள்ள புட்டு அண்ட் கடலைக்கறி அது சாப்பிட்டேன். வாவ், தட் வெரி டேஸ்டி. அந்த அங்கே இருக்கிற ஃபுட்ஸுக்காலே எனக்கு வந்து அங்கேயே ரூம் பண்ணிட்டு இருந்தோம். அங்கே இருக்கிற ஸ்ட்ரீட்லேயே நல்லா ஷாப்பிங் பண்ணிக்கிட்டு. எஸ், நாங்கள் கொச்சி பின்னாலே வந்து மார்னிங் ஃபுல்லாக போவோம். அதுக்கப்புறம் நைட்டு ரிட்டர்ன் ஆகும் எங்களோட. அண்ட் ரிட்டர்ன் ஆகாமல் we were roaming and with our faculty we were shopping and exploring on the street. Yeah, even in that restaurant, the other restaurant, the current it started raining. So instead of getting sad, we were going in the streets, middle of the streets la poi we were dancing with our faculties, friends, ellarum சேர்ந்து dance. No people were there, only we only were friends and faculties. They are not judging us, so we were so happy and we were so relaxed that time. ஆமா. அப்புறம் இன்னொரு விஷயம், ஸோ நாங்கள் பீச்சை விசிட் பண்ணோம். ஸோ அது ஈவினிங் சன்செட் டயத்தில் பீச் விசிட் பண்ணது ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. அப்போது we were throwing sand on each other, collecting shells, and it was a very fun moment over there. I even threw sand on faculties and they were throwing on us also. So that was a very enjoyable moment. Like we even had fun. We were also having a good amount of knowledge also. Like the faculties, like whatever they viewed in Kochi Biennale, whatever they had their opinion on, they were sharing it with us. So that we gained more idea, we gained more perspective towards Kochi Biennale and other artworks, artists. So it was a very enjoyable moment as well as a knowledgeable moment. Yeah, we eagerly waiting for our next trip. Thank you. Bye.